Good morning, guys. Are you getting my voice? Yes, sir. మీరు నిన్న ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు కదండి, ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి మెథడ్స్ కాల్ చేయొచ్చు అని. హ్యాపీగా కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. నేమ్ పెట్టట్లేదు అంతే. దాని బదులు ఆ సింటాక్స్ మొత్తం వాడతాము. న్యూ స్పేస్ కన్స్ట్రక్ట్ ఉంది కదా, ఆ పార్ట్ మొత్తం యూజ్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టోటల్ నేమ్, మొత్తం నేమ్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే. వీ కెన్ హ్యాపీలీ యూజ్ దట్ వన్, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సార్ చూపించండి సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఎట్లా ఈలోపు వీళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈలోపు మనం టెస్ట్ చేద్దాము. మీన్ వైల్ రిమైనింగ్ పీపుల్ విల్ జాయిన్. Today we are going to see the inheritance concept. Briefly we will see the inheritance. Okay, 1 2 3 4 5 classes lo we will see the inheritance, తర్వాత packages, exception handling అన్ని ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చూద్దామండి. ఓకే, see for example ఒక సింపుల్ మెథడ్ ఒకటే తీసుకుంటున్నాను మీకు చేసి అర్థం కావడం కోసం. డిస్ప్లే అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుందాం. ఓకే, మన లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ తో డిస్ప్లే కాల్ చేస్తున్నాం. నార్మల్ గా అయితే వీఆర్ కాలింగ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ నార్మల్లీ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ వన్. ఇది నార్మల్ వర్క్ మనం చేసేదండి, రెగ్యులర్లీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు టెస్టింగ్ వచ్చేసింది. సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కాల్ దట్ వన్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానండి. వీఆర్ యూజింగ్ అన్ ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, డైరెక్ట్ గా ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తున్నాను. దీనికి నేమ్ ఇవ్వలేదు. వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ నేమ్. సేమ్ అదే వర్క్ అండి. మనం కాకపోతే ఇంతకు ముందే నేమ్ వాడితే ఆ నేమ్ రెగ్యులర్ గా వాడుతూ వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు నేమ్ వాడట్లేదు కాబట్టి దాన్ని క్రియేట్ చేసే సింటాక్స్ మొత్తం వాడాలి. వాట్ ఎవర్ ద క్రియేషన్ సింటాక్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్, ఆ సింటాక్స్ మొత్తం రాయాలి. క్లియరా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఎనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే నేమ్ ఉంటే మనకు కంఫర్టబుల్. ప్రతిసారి న్యూ స్పేస్ లోకల్ రాసే బదులు ఒక్కసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, హ్యాపీగా దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటామండి. We will use that name itself directly. Now today we are going to see వచ్చారండి మెజారిటీ పీపుల్. ఓకే, రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళే వీడియో చూస్తారు. We are going to start the inheritance. ఒకసారి బ్రీఫ్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ చూద్దామండి. మనం ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి చూసాము, మెథడ్స్ గురించి చూసాము. వీ హ్యావ్ సీన్ మెథడ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఓకే, స్టాటిక్ కీవర్డ్ కూడా చూసామండి. వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుండే ఎగ్జామ్ హాల్లో అయినా మనకి ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా అంటే, స్టాటిక్ కీవర్డ్ మనకి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది జావాలో? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా? ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు? దీనికి ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు? కాలింగ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్.
See, to make static variables, to declare static variables, we use static keyword. One use of static keyword is to declare the static variables. We will take help of the static keyword. That is one use. And next, second use, to declare the static methods, we use the static keyword. Static variables కోసం static keyword వాడతాము, static methods కోసం static keyword యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడ వాడతాము, ఇంకొక యూజ్ ఉంది. ఇంకా ఒకటి ఇంకో యూజ్ రీసెంట్ గా చెప్పుకున్నాం, వన్ ఈ మధ్యనే 2 క్లాసెస్ బ్యాక్ చెప్పుకున్నాం ఇంకొక యూజ్. టు డిక్లేర్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్, టు డిక్లేర్ ద స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ వి యూజ్ ద స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఇంకొక యూజ్ ఉందండి, దానికి ముందు చెప్పుకుందాం, దీనికంటే ముందు. మొత్తం 4 situations are there in Java where we use the static keyword. స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ వాడతాము, స్టాటిక్ మెథడ్స్ వాడతాము, స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ వాడతాము, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ వాడతామండి. మనం బ్లాక్స్ లో కూడా చెప్తున్నాం, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ చెప్తున్నాం, గుర్తుంది కదా. Yes, sir. సో ఎవరైనా అడిగితే వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా అంటే ఇట్ హ్యాస్ 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ declaration of static variables, declaration of static methods, declaration of static nested classes, next declaration of static blocks. For all these things we use the static keyword. వీటన్నిటికీ స్టాటిక్ కీవర్డ్ వాడతాము. స్టాటిక్ చేయటం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? బై మేకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ స్టాటిక్ మీన్స్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. వీటన్నిటిని స్టాటిక్ చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్, ఓకే స్టాటిక్ ద్వారా వీటన్నిటిని మనం స్టాటిక్ చేస్తున్నాము, బాగానే ఉంది. దానివల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, ద బెనిఫిట్ ఈస్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కూడా వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ కాల్ దెమ్ వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ హ్యావ్. ఓకే, దట్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ అవర్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్, క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ మెటీరియల్ గ్రూప్ లో పెట్టా కదండి నేను, క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ది పెట్టానా లేదా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో? ఐ హోప్ నేను ప్లేస్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి now we have to briefly see the inheritance. What is an inheritance? మనం ఆల్రెడీ C++ లో చూసాం inheritance. What is this inheritance concept? ఇన్హెరిటెన్స్ సింపుల్ గా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? Inheritance is nothing but one class will get the properties of other class. Inheritance concept is nothing but the one class will get the properties of other class. That is called inheritance concept. Inheriting, okay, the class who is inheriting is known as derived class. From whom it is inheriting is known as base class. Okay, we have the terminologies. Base class. Inheritance concept is nothing but, okay, one class will get properties of other class, okay, or one object will get the properties of other objects. It is known as the inheritance. Okay, one class object will get all the properties of other class object. That is known as the inheritance, which is an important concept in the object oriented programming. In the normal structured programming, we don't have this inheritance concept. Like C language will not have inheritance. Only the object oriented programming languages contains this feature of inheritance. Okay, one class will get the properties of all other classes. From the existing class, a new class can get the properties of existing class. Whenever we are creating a new class, okay, we can that new class we are creating can get the properties of all the existing classes. The inheritance వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంది? వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్? ద మేజర్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈస్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. The major use of this inheritance concept is the code reusability. Code reuse ఎలా అవుతుంది? ఇక్కడ how can this code reusability will be there? See, simple thing, whenever two are, for example, there are 3 classes are there. The 3 classes wants to implement one method called factorial. Class 1 లో ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ కావాలి, క్లాస్ 2 లో ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలి, క్లాస్ 3 లోను ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలండి. మై ప్రోగ్రామ్ కంటైన్స్ 3 classes. 3 వాంట్స్ టు రైట్ ద వన్ మెథడ్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టోరియల్. ముగ్గురికి ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలి. నాకున్న ఒక ఆప్షన్ ఏంటి? ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఐ విల్ రైట్ ద మెథడ్ ఫ్యాక్టోరియల్, వైడ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ ప్రతి మెథడ్ క్లాస్ లో రాస్తాను. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సేమ్ కోడ్ 3 times. నా ప్రోగ్రామ్ లో సేమ్ కోడ్ 3 times రాస్తున్నాను.
ఎందుకంటే 3 క్లాసెస్ కావాలి కాబట్టి. అదే 10 క్లాసెస్ ఉంటే ఐ హావ్ టు రైట్ దట్ వన్ 10 టైమ్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రతి ఒక్కరికి రాయాలి. ఓకే, దాని బదులు వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ విల్ టేక్ వన్ పేరెంట్ క్లాస్, ఒక పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకొని వీ విల్ రైట్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ ఇన్ దట్ పేరెంట్ క్లాస్. ఆ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ ఒకసారి ఫర్ ద వన్ టైమ్ వీ విల్ రైట్. ఆల్ ద చిల్డ్రన్ క్లాసెస్ విల్ డిరైవ్ దట్ పేరెంట్ మెథడ్. ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ మన పేరెంట్ క్లాస్ ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ ని ఆల్ ద చిల్డ్రన్ విల్ డిరైవ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్ అగైన్ దే విల్ యూజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ద పేరెంట్. పేరెంట్ యొక్క మెథడ్ ని రీయూజ్ చేసుకుంటాయండి. దే విల్ రీయూజ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్. Okay, so that the advantage is the parent class will write the method. The method of the parent class is used by the children classes. అవి మనకు 10 ఉన్నా 20 ఉన్నా సరే దే విల్ యూజ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల మనం ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నాం ఆ మెథడ్ ని? ఓన్లీ వన్ టైమ్ వీఆర్ రైటింగ్ దట్ మెథడ్, బట్ మెనీ చిల్డ్రన్ కెన్ యూజ్ దట్ వన్ ఆర్ మోర్ చిల్డ్రన్ కెన్ యూజ్. ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లైక్ నేను మిమ్మల్ని మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకోమన్నా అనుకోండి, ఎవరీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ హిజ్ ఓన్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మన క్లాస్లో? హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ క్లాస్? అప్రాక్సిమేట్లీ 50 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, అంతే కదండి. ఆల్ ద 50 స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ టు రైట్ ద మెటీరియల్. వీళ్ళందరూ మెటీరియల్ రాయాలి. సరే, ఇది కష్టంగా ఉంది, అందరూ మెటీరియల్ రాయటం ఎందుకు అని చెప్పి నేనేం చేశాను, నేను మెటీరియల్ రాశాను, దాన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టాను. సో నేను మెటీరియల్ రాసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టడం ఏమవుతుంది, ద అడ్వాంటేజ్ ఇస్ రిమైనింగ్ పీపుల్, ఆల్ ద పీపుల్ విల్ టేక్ జిరాక్స్ ఆఫ్ దట్ వన్. సి ఈ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ పీడిఎఫ్ నేను పీడిఎఫ్ చేసి మీ గ్రూప్ లో పెట్టేశాను. సో దట్ రిమైనింగ్ పీపుల్ విల్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దట్ వన్. వాళ్ళు హ్యాపీలీ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దట్ వన్. వాళ్ళు దాన్ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటారు. దే హ్యావ్ నో నీడ్ టు అగైన్ సెర్చ్ ఫర్ ద మెటీరియల్. మళ్ళీ మెటీరియల్ కోసం సెర్చ్ చేయకుండా దే విల్ టేక్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దీన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారు, చదువుకుంటారు. ఇప్పుడు మెటీరియల్ ఎన్నిసార్లు రాస్తున్నాం మనం? How many times? Only one time we are writing, but used by how many members? Lot of members. Okay, many people are using that one. Many people అండి యాక్చువల్గా మీ సీనియర్స్ సూపర్ సీనియర్స్ కి రాసిన చెప్పిన మెటీరియల్ వాళ్ళకి అప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ నోట్స్ అండి, దాన్ని మీ సీనియర్స్ వాడుకున్నారు. ఇదే పీడిఎఫ్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ దట్ వన్. వాళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. అంటే నియర్లీ నేను ఒక్కసారి తయారు చేసిన ఆ పీడిఎఫ్ ని ఇప్పుడు మీ సూపర్ సీనియర్స్ వాళ్ళకి 50 మంది యూజ్ చేశారు, మీ సీనియర్స్ ఒక 70 మంది యూజ్ చేశారు, ఇప్పుడు మీరు ఒక 50 మంది 60 మంది యూజ్ చేస్తారండి. సేమ్ మెటీరియల్ నేను ఒక్కసారి రాసిన మనం అందరం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఫ్యాకల్టీ వన్ టైం రాశాడు, దాని స్టూడెంట్స్ అందరూ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది లేదనుకోండి ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఆప్షన్, మళ్ళీ మనందరం ఎవరి మెటీరియల్ అది ఎత్తుకోవాలి. ఒకవేళ నేను ఈ మెటీరియల్ మీకు ఇవ్వకపోతే ఎవరి వన్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ మెటీరియల్. దాని బదులు రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఫ్యాకల్టీ మెటీరియల్ ఈజ్ రీయూజ్డ్ బై ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. ఒకసారి ఫ్యాకల్టీ రాసిన మెటీరియల్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఈ కోడ్ రీయూజింగ్ అంటాము. మెటీరియల్ రీయూజింగ్ లా కోడ్ రీయూజింగ్. నేను ఎప్పుడో ఓకే ప్రీవియస్ బ్యాచ్ కి 2017 బ్యాచ్ కి రాసిన మెటీరియల్ ని 2018 బ్యాచ్ వాడుకున్నారు, 2019 బ్యాచ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. రీయూజింగ్. ఒక్కసారి ఆ మెటీరియల్ రాశాను, అదే మెటీరియల్ మీకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నాకు వర్క్ తగ్గిపోయింది. రీయూజింగ్. స్టూడెంట్స్ కి వర్క్ తగ్గింది. సేమ్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ నోట్స్ రాశారు కానీ ఇంకా సెకండ్ బ్యాచ్ నోట్స్ రాయలేదు, థర్డ్ బ్యాచ్ నోట్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. రీయూజింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఈ కోడ్ రీయూజబిలిటీ రావాలి అంటే జావాలో వీ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది జావాలో అంటే, ఇన్ జావా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ఇన్హెరిటెన్స్. ద కోడ్ రీయూజబిలిటీ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ జావా విత్ వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ యొక్క మేజర్ యూసేజ్ ఏంటంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ. క్లియర్? That is the thing. The derived class can use the properties of base class. అయితే ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవాలంటే రూల్ ఏం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ ఇట్ విల్ యూజ్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ మెథడ్స్. నేను మెటీరియల్ ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా ఇదే చదవాలి అంటే దేర్ ఈస్ నో రూల్. మీకు నచ్చిన మెటీరియల్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బాగాలేదులే ఇంకో ఏదైనా నెట్ లో ఇంకా మంచి మెటీరియల్ దొరికింది దీనికంటే బెటర్ గా, ఓకే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. లేదు ఇదంతా ఎందుకు నేనే టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసి రాసుకుంటా అనుకున్నారు అనుకోండి, సార్ చెప్పింది బాగాలేదు మనమే రాసుకుందాం అనుకుంటే యూ విల్ రైట్ యువర్ ఓన్ మెటీరియల్. సో డెరైవ్ చేసుకుంటే ఆ డెరైవ్ చేసిన మెథడ్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ మెథడ్స్. అలాగే డెరైవ్డ్ క్లాస్ కూడా అంతే జావాలో. ఓకే, ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ కెన్ రీయూజ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ ఇట్ కెన్ రైట్ ఇట్స్ ఓన్ మెథడ్స్. ఇట్ కెన్ రైట్ ఇట్స్ ఓన్ న్యూ మెథడ్స్. దాని ఓన్ న్యూ మెథడ్స్ రాసుకోవచ్చు, ఉన్న మెథడ్స్ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఉన్నదాన్ని రీయూజ్ చేసుకుంటుందా లేదా కొత్త మెథడ్స్ రాసుకుంటుందా అనేది ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఓకే,
That concept in the Java is called inheritance. Okay. Okay, the existing class is called the parent class or superclass or base class, and the newly derived class is called derived class or child class or the subclass. Okay, the class who is getting properties from other class is known as child class or derived class or the subclass. Okay, the class from which it is getting properties is known as superclass or base class or the parent class. Some people will call it as superclass, some people will call it as base class, some people will call it as the parent class. Okay, who is getting properties? Some people will call that one as derived class or subclass or the child class. Next, with this inheritance, the relationship between the parent and child class is known as easier relationship. The relationship which is formed because of inheritance is known as the parent and easier relationship. Okay, the relationship between the derived class and the base class which is formed because of inheritance is known as easier relationship. Okay, normally we call it as parent child relationship. Technically it is called as a easier relationship. Okay, easier relationship or a parent child relationship. ఇదే రిలేషన్షిప్ మీకు డిబిఎంఎస్ లో కూడా చూస్తుంటారండి. ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అప్పుడు ఈజీ రిలేషన్షిప్ వచ్చిందండి. ఓకే, టెర్నర్ రిలేషన్షిప్ లో అక్కడ కూడా మీరు ఈజీ రిలేషన్షిప్ చూస్తుంటారు డివిఎంఎస్ లో. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ టూ క్లాసెస్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ the relationship formed between two classes is known as two or more classes is known as easier relationship. Technically it is called easier relationship. Normally it is called as the parent child relationship. Next, what are the uses of inheritance means? The major use of inheritance is code reusability. One main advantage is the code reusability. Other advantages are we can implement compile time polymorphism, that is method overloading. We can implement runtime polymorphism, that is method overriding. With inheritance we can implement the compile time polymorphism, that is method overloading, and also we can implement the runtime polymorphism, that is method overriding. Okay, that are the advantages or uses of the inheritance. What are the major uses means? The first use is the code reusability. The remaining uses are we can achieve method overloading. We can implement compile time polymorphism through method overloading using inheritance. We can achieve the we can achieve the method overriding, that is we can achieve the runtime polymorphism through method overriding with the help of this inheritance. These are the advantages of that one. సార్ చెప్పండి సార్ అప్పుడు C++ లో కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పినారు కదా సార్. C++ లో రిలేషన్ బిట్వీన్ బేస్ క్లాస్ డెరైవ్ క్లాస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పినారు కదా సార్. అంటే నేమ్ అదేనండి, కైండ్ ఆఫ్ అయినా ఈజీ అయినా సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గెటింగ్. ఇప్పుడు డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ కదా. సో డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇది బేస్ క్లాస్ కదా. ఇప్పుడు మీకు నా ప్రాపర్టీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్. మీ ఫాదర్ యొక్క లక్షణాలు పోలికలు వచ్చాయనుకోండి, ఓకే యు ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్. మీ పేరెంట్ యొక్క పోలికలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏమంటా ఉంటే దాన్ని ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. ఇక్కడ ఈజీనే రిలేషన్షిప్ కాదు, అక్కడేమో కైండ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాడాడు. కైండ్ ఆఫ్ అన్నదే ఈజీ అన్న సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, బేస్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ వెరీ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్, ఎందుకంటే సేమ్ దాని ప్రాపర్టీస్ అనేది దీని దగ్గర ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ డన్ బై ద బేస్ క్లాస్ కెన్ బి డన్ బై ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. దట్స్ వై వీ కెన్ సే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్. ఇక్కడ ఈజీ రిలేషన్షిప్ అండి, ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్. క్లియరా? అదే మీనింగ్ వచ్చేది ఇక్కడ. ఈజీ అన్న కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అయినా సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకేనండి? ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ ద సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ వన్. వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్? ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో వాడే ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే
Okay, class. Okay, class అనే టర్మ్ ఎక్కువగా వాడతాం. ఏ క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్ సబ్ క్లాస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్, లేదంటే ఇంకో నేమ్ వాడతాం డిరైవ్డ్ క్లాస్. మూడు టర్మినాలజీస్ ఉంటాయండి. సబ్ క్లాస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్. ఓకే, it is also called as derived class, extended class, whatever the names. All these are the terminologies we are using for the class who is getting properties. The class who is getting properties can be known as a subclass or child class or derived class or extended class. All these are the names, other names for the derived class who is getting properties from other class, who is inheriting properties from the other class. Next, from whom we are getting properties. Okay, the class from whom the derived class is getting properties is known as superclass or parent class or base class. It can be called as superclass or parent class or base class. Terminologies and ఎవరు ఏదైనా వాడొచ్చు. Some people will use something. నేనైతే ఎక్కువగా బేస్ క్లాస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ ని వాడుతూ ఉంటాను. కొంతమంది ఏమో సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ వాడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది పేరెంట్ చైల్డ్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ రీయూజబిలిటీ, మనం ఇందా చెప్పుకున్నామండి. కోడ్ రీయూజబిలిటీ, వేరియబుల్స్ కెన్ బి రీయూజ్డ్, మెథడ్స్ కెన్ బి రీయూజ్డ్. మనం ఎగ్జాంపుల్ చేసినప్పుడు మనకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది రీయూజబిలిటీ. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీస్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. క్లియర్ అండి? What are the important terminologies that are used in the concept of inheritance means these are the some important terminologies that we are using under the concept of inheritance. Next, when we go to the syntax of Java inheritance, the basic syntax is class, subclass name, extends, superclass name. The basic syntax for the inheritance concept is class, subclass name, extends, superclass name. Inside the body of the subclass, whatever the body we want to write for that subclass, that body will be written. This is the basic syntax. Clear? Class, subclass name, extends, superclass name. Ikkada if the subclass is getting properties from other class, oka class వేరే క్లాస్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ తెచ్చుకుంటేనేమో ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ వాడతాము. ఒక క్లాస్ వేరే ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కనుక ప్రాపర్టీస్ తెచ్చుకుంటే we can use implements keyword. తర్వాత మనం ఫ్యూచర్ లో నెక్స్ట్ 2-3 క్లాసెస్ తర్వాత we will get the implements keyword also. Extends keyword వాడతాం ఇన్హెరిటెన్స్ లో, ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ వాడతాం. ఓకే, ఎక్స్టెన్స్ ఎప్పుడు వాడతామంటే if the inheritance is between subclass and the superclass. If the superclass is a class, okay, if the superclass is a class, then we use the extends keyword. If the derived class is getting properties from another class, then it will use the extends keyword. If the class is getting properties from another interface, if the class is getting properties from interface, then we use the implements. అది మనం నిదానం చూద్దామండి. We will get to that one. The basic syntax for the inheritance is this one: class, subclass name, extends, superclass name. This is the basic syntax of this one. Is it clear? That is the basic syntax. మనం రెగ్యులర్ గా వాడుతూనే ఉంటాం ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తే. We will see there. Extends అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ extends? కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అండి. బేస్ క్లాస్ ఉన్నదాన్ని కొంచెం వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. సేమ్ బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం తీసుకొని దాన్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ఇండికేట్స్ దట్ derived class is going to extend the functionality of the base class. Base class functionality ni koncham extend చేస్తున్నాం. That's why we are using the extends keyword. ఇక్కడ extends keyword meaning ఏంటంటే already base class contains some method implementation, some method functionality is there. Whatever the functionality or the methods in the base class, we are going to extend them somewhat. కొంచెం వాటి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాం. That's why we are using here extends keyword. Implements keyword ఎందుకు మీనింగ్ ఏదో తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియర్ అండి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టెండ్స్? We are increasing the functionality of the base class by using the derived class. We are going to increase the functionality of the base class. That's why we are using the word extends here between the superclass and the subclass, or between parent class and child class. We are going to use the extends keyword. Is it clear? Next, when we come to the types of inheritances in Java, what are the major types of inheritances mean? In Java, we have majorly 3 types of inheritances are there: single inheritance,
multi-level inheritance, hierarchical inheritance. 3 inheritances are there. What is single inheritance? There's What is, one base class, one derived. yes, one base class and one derived class. Okay, from a given base class only one derived class is there, then it is the single inheritance, one base class and one derived class. What is multi-level inheritance? What is multi-level inheritance? Multi-level, ఎవరో ఒకరు చెప్పాలి. What is that multi-level inheritance in Java? Java అయినా C++ అయినా Python అయినా definition same, syntax కానీ మరి definition same కదా. What is multi-level inheritance? One base class, multiple derived classes. Then what is hierarchical inheritance? రిమైనింగ్ ఎవరు మాట్లాడండి, ఒకళ్ళిద్దరే మాట్లాడుతున్నారు. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ పీపుల్? సార్ multi-level means two base class can access one derived class in one derived class. అలా కాదండి. See, మల్టీ లెవెల్ మీన్స్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్. ట్రీలో లెవెల్స్ ఐడియా ఉందా? ట్రీస్ లో లెవెల్స్ ఐడియా ఉందా? ట్రీలో లెవెల్ 0, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 అని ట్రీస్ లో రాస్తాం. See, multi-level means one base class, one derived class. Between base class and derived class, one or more intermediate base classes. One base class, one derived class, and one or more intermediate base classes. That is known as multi-level inheritance. అర్థమైందండి? One base class, one derived class, and one or more intermediate base classes. Like this, what is the said by the 514 is correct answer. Okay, who is that? 514. That answer is right answer. Multi-level means level by level అండి. అంటే ఇలా ఉంటుందండి. మల్టీ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ ఏ ఇస్ దేర్, క్లాస్ ఏ ఉంది. ఫ్రమ్ ఏ, క్లాస్ ఏ నుంచి వీఆర్ డెరైవింగ్ బి, క్లాస్ బి. ఫ్రమ్ బి వీఆర్ డెరైవింగ్ క్లాస్ సి. ఫ్రమ్ సి వీఆర్ డెరైవింగ్ క్లాస్ డి. ఇలా మల్టీ లెవెల్ ఎన్ని లెవెల్స్ అని రాసుకోవచ్చండి. ఇక్కడ ఏనే ఏమంటామంటే బేస్ క్లాస్ అంటాం. దిస్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ బేస్ క్లాస్, దిస్ డి ఈజ్ కాల్డ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్, దిస్ ఇస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్, దిస్ ఇస్ బేస్ క్లాస్. ఇక మధ్యలో బి ఉంది. ఇట్ ఈస్ బేస్ క్లాస్ ఆఫ్ సి, డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఏ. ఏకేమో డెరైవ్డ్ క్లాస్, సికి వచ్చేసేమో బేస్ క్లాస్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాస్. సి ఆల్సో ప్లేయింగ్ ద సేమ్ రోల్ యాజ్ బి. ఇట్ ఈస్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ బి, parent class of D. So this B and C are called the intermediate base classes. Middle lo unde vaatni antane intermediate base classes. A is the original base class, B, C are the intermediate base classes. This is called multi level. ikkada levels unnayandi. A to B, B to C, C to D. ఎంత లెవెల్ అయినా రాసుకోవచ్చు. A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H. You can write any level. Okay, ఇక్కడ మినిమం ఏంటంటే ఒక బేస్ క్లాస్ ఉండాలి, ఒక డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ వన్ ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాస్ ఉండాలి. ఓకే, వన్ బేస్ క్లాస్, వన్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాసెస్. ఇది చూస్తే మనకి ట్రీ షేప్ లో ఉంటుందండి. రూట్ నోడ్, చైల్డ్ ఆఫ్ రూట్ నోడ్, చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్, చైల్డ్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్. దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ నోడ్. ఇది లీఫ్ నోడ్ అవుతుంది. దీని పేరెంట్ సి, దాని పేరెంట్ బి, దాని పేరెంట్ ఏ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ద ట్రీ స్ట్రక్చర్. అందుకే దీన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. ఓకే, మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆర్ దేర్ లైక్ ట్రీస్. ట్రీలో ఎలాగైతే మల్టీ లెవెల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా మల్టిపుల్ లెవెల్స్ విల్ బి దేర్. మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాసెస్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, వన్ ఆర్ మోర్ ఇంటర్మీడియట్ బేస్ క్లాసెస్. అట్లీస్ట్ ఒక బేస్ క్లాస్ ఉండాలి, ఇంక ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. మినిమం వన్ ఇస్ కంపల్సరీ. ఓకే అండి, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఒక ఐడియా వచ్చిందా? ఓకే. మరి హైరార్కికల్ అంటే ఏంది? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ నౌ? What is this hierarchical inheritance? ఇందాక ఎవరు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఆ డెఫినేషన్ హైరార్కికల్.
హైరార్కికల్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా అండి. వన్ బేస్ క్లాస్, 2 or more derived classes. It is the hierarchical inheritance. One base class, 2 or more derived classes. ఇలా ఏ అనేది బేస్ క్లాస్. ఫర్ దిస్ ఏ 2 or more, కనీసం 2 ఉండాలి. 2 or more, బి, సి, డి. Like that, one base class, 2 or more derived classes. This concept is called hierarchical inheritance. Single inheritance means one base class, one derived class. Multi-level means one base class, one derived class, one or more intermediate base classes. Next, hierarchical means one base class, 2 or more derived classes. Okay, one base class, 2 or more derived classes. మళ్ళీ ఒక derived class ఉంటే అది సింగిల్ అయిపోతుంది. So 2 or more derived classes, that is the these are the basic 3 types of inheritances in Java. మనకు C++ లో 5 or 6 వచ్చాయండి, ఇక్కడ 3 చెప్పుకుంటున్నాము. సింగిల్, మల్టీ లెవెల్, హైరార్కికల్. మరి C++ లో మల్టిపుల్ చెప్పుకున్నాము, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పుకున్నామండి. వాట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఈ మూడు క్లియర్ కదండి. ఇప్పుడు సింగిల్, మల్టీ లెవెల్, హైరార్కికల్, ఒక ఐడియా వచ్చిందా వీటి మీద? Yes, sir. Now the question is, వాట్ అబౌట్ దిస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్? మరి C++ లో మల్టిపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ లిస్ట్ లో రాయలేదు. అసలు ముందు మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు నా లిస్ట్ లో రాయలేదు దాన్ని? మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? రివర్స్ ఆఫ్ హైరార్కికల్ అండి. ఇట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఆఫ్ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు డెఫినిషన్? ఇట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఆఫ్ హైరార్కికల్. ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్? One base class, sorry, one derived class, 2 or more base classes. Multiple inheritance means one derived class, 2 or more base classes. Multiple number of base classes, single derived class kanukunte, it is the multiple inheritance. Okay, 2 or more derived base classes, single derived class. మనకి హైరార్కికల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? వన్ బేస్ క్లాస్, 2 or more derived classes. దానికి రివర్స్ అండి. వన్ derived class, 2 or more base classes is called మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఏ ఇస్ దేర్, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి. ఈ మూడిటికి ఒకటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉంది, డి అనే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము. బట్ ఇన్ జావా డైరెక్ట్లీ వీ కాంట్ అచీవ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ నాట్ అచీవబుల్ ఇన్ జావా. ఇది డైరెక్ట్ గా జావాలో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్? హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్? Combination of 2 or more inheritance. Combination of above 4, single, multi-level, hierarchical, multiple eternity, a combination of hybrid. Multiple achieve అవ్వదు కాబట్టి hybrid is also not possible in Java. Between the classes, multiple inheritance and hybrid inheritance is not possible in Java. అది ఎందుకంటే మనం తర్వాత చూద్దాం. What is the reason why it is not possible? We will discuss later. So direct in Java, directly we can achieve single, multi-level, hierarchical. Between the classes, we can achieve single inheritance, we can achieve multi-level inheritance, we can achieve hierarchical inheritance. Between the classes, we can't achieve multiple and hybrid inheritance. అయితే అసలు లేదా జావాలో అంటే ఉంది, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ జావా, బట్ నాట్ బిట్వీన్ ద క్లాసెస్. క్లాసెస్ మధ్యలో లేదు. హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద మల్టిపుల్ ఆర్ హైబ్రిడ్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్. We have to take the help of the concept of interfaces. Okay, in Java, in multiple inheritance is there means yes, multiple inheritance is there, but not between the classes. Classes మధ్య అయితే లేదండి. బేస్ క్లాస్ లో ఓకే, బేస్ క్లాస్ లో బేస్ క్లాస్ కు మాత్రం we can't implement the multiple inheritance between the base classes. ఇంటర్ఫేసెస్ మధ్య అయితే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వస్తుంది, కానీ క్లాసెస్ మధ్య అయితే we can't implement the multiple inheritance. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Is multiple inheritance possible in Java between the classes? Between the classes, it is not possible to implement multiple inheritance in Java.
How can we achieve multiple inheritance in Java means through interfaces we can achieve that one. It is a new separate concept. We will discuss that one clearly. Okay, because of this point in Java there is a new concept called interfaces are there. We will discuss completely this one later. Clear? Now this is the briefly. So in Java we have basically 3 are there. Remaining 2 are directly not possible between the classes. Remaining 2 are also there. Like C++ we have totally 5. Among these 5, 3 can be directly achieved in Java. 2 cannot be achieved between the classes. Between the classes, multiple and hybrid cannot be achieved. For that you have to do some other work. That is the interfaces you have to use. This is the single inheritance. Derived class, base class, A, B. Okay, by using the derived class and base class, we can achieve the single inheritance. We can implement the single inheritance by taking only one base class and one derived class. We will see one sample program on this one, then we will go for the remaining ones. Okay, first we will take a sample program on that single inheritance, then we will go for the multi-level inheritance. ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. Write a sample program to understand the single inheritance. సింగిల్ అని తీసుకున్నాను క్లాస్ నేమ్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాబట్టి సింగిల్ అని తీసుకున్నాను. ఇది నా మెయిన్ క్లాస్ వచ్చేసి సింగిల్ క్లాస్ అండి. ఓకే, కాసేపు ఈ మెయిన్ క్లాస్ వదిలేద్దాము. నేను 2 క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను అండి. ఐ ఆమ్ టేకింగ్ వన్ క్లాస్ కాల్డ్ క్లాస్ ఏ. ఏ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ ఈ నేమ్ వాడలేదు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. క్లాస్ ఏలో ఇంట్ ఏ, ఒక వేరియబుల్ ఏ ఉంది. ఓకే, అలాగే ఒక మెథడ్ కూడా ఉందండి. I have one method also there. A అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది, డిస్ప్లే అనే ఒక మెథడ్ ఉందండి. I have this method also there. That the logic of this one, system dot out dot println of this is method of derived base class. ఏ ఇది నా దగ్గర ఉన్న క్లాస్ ఉంది. ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను, క్లాస్ ఏ అనేది. అందులో ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఒక మెథడ్ ఉంది. నేను వాటిని వేరే క్లాస్ లో రీయూజ్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాస్ బి, ఒక క్లాస్ బి అనేది తీసుకున్నాను. సో వీఆర్ టేకింగ్ అనదర్ క్లాస్ బి. ఈ క్లాస్ బిలో ఏంటంటే దానికి ఓన్ మెథడ్ ఒకటి ఉంది. క్లాస్ బిలో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెథడ్, దాని యొక్క ఓన్ మెథడ్ దానికి ఉంది. వాయిడ్ షో, ఇది దీని యొక్క ఓన్ మెథడ్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఓన్ మెథడ్. అయితే దీంతో పాటు అదేంటంటే ఈ బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ని కూడా వాడుకోవాలి అనుకుంటుంది. ఇట్ వాంట్స్ టు యూజ్ ద బేస్ క్లాస్ మెథడ్. ఆ బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ని కూడా యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంది. సరే కదా అని చెప్పి డిస్ప్లేని కాల్ చేసింది. నేను దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటాను, నేను ఆ కోడింగ్ రాయకుండా అని. అయితే డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే నౌ బోత్ హ్యావ్ నో రిలేషన్ ఎట్ ఆల్. రెండింటికి డైరెక్ట్గా ఏ రిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఇట్ కాంట్ యూజ్. అందుకని ఇదేం చేసింది, దానికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఎక్స్టెన్స్ ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఒక బేస్ క్లాస్, ఒక డెరైవ్డ్ క్లాస్. ఇక్కడ క్లాస్ బి ఈజ్ కాల్డ్ బేస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్, క్లాస్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ బేస్ క్లాస్. చూడండి, డిస్ప్లేని కాల్ చేసింది. ఇంతకు ముందు ఎక్స్టెన్స్ లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుందండి, డిస్ప్లే ఈజ్ అన్నోన్. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, డిస్ప్లే ఈజ్ వ్యాలిడ్. సార్ చెప్పండి అండి. ఇప్పుడు డిస్ప్లే స్టాటిక్ చేసినా కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటారా? డిస్ప్లే స్టాటిక్ చేసినా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. ఏదైనా సరే అండి. ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. మీ ఫాదర్ కి ఆస్తులున్నా మీకు హక్కు ఉంటుంది, అప్పులున్నా మీకు హక్కు ఉంటుందండి. మీ ఫాదర్ కి ఏది ఉన్నా సరే అది మీకు రైట్స్ ఉన్నాయి. అది ప్రాపర్టీస్ అవ్వచ్చు, హౌస్ అవ్వచ్చు, మనీ అవ్వచ్చు, లేదా
డెబిట్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ రైట్స్. స్టాటిక్ అయినా ఇన్స్టెన్స్ అయినా ఏదైనా ఇట్ హ్యాస్ రైట్ టు యూజ్ దట్ వన్. సి ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ వాడాం కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఆ బేస్ క్లాస్ కు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. b1 is equal to new b of b1 is equal to new b of b1 dot show b1 dot show లైన్ 37 లో ఎర్రర్ అంటండి. క్లాస్ బాడీ క్లోజింగ్ కే ఓకే అండి, ఇది ఆల్రెడీ ఉందంట. సో A12 అని వాడదాం. ఇక్కడ ఇది కూడా ఉంది. దీనికి B12 A12 అంటే మనకి ఎక్లిప్స్ లో వచ్చిన దరిద్రం ఏంటంటే, డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే అండి, మనం క్రియేట్ చేసే క్లాసెస్ అన్ని ఒకే లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లొకేషన్. ఒకే లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే, ఆ నేమ్స్ మనం వాడాము అంటే ఒకసారి ఒక ప్రోగ్రామ్ లో వాడింది ఇంకో ప్రోగ్రామ్ లో వాడితే ఒప్పుకోదు. ఎందుకని అంటే అన్ని క్లాసెస్ ఒకే లొకేషన్ లో స్టే అవుతూ ఉంటాయి దానికి. Now see, we will try to run now. See, this is the method of base class A, this is the method of derived class B. Clear అండి. అలాగే ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే కాల్ చేయొచ్చా, షో ద్వారా కాకుండా కెన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ కాల్ దట్ డిస్ప్లే. ఒకవేళ B1 ఆబ్జెక్ట్ కెన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ కాల్ దట్ వన్, అది కూడా చెక్ చేద్దాం. అంటే మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, the object b1 ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ, whose object is b1? derived class ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం దాని derived class మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాము, బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ని కూడా కాల్ చేయగలుగుతున్నాం. b1 డాట్ డిస్ప్లే కాలింగ్ బేస్ క్లాస్ మెథడ్. basic base class method. b1 dot show calling derived class method. మీరు బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ని కాల్ చేయగలుగుతున్నారు, డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ ని కాల్ చేయగలుగుతున్నారు. అంటే మనం బేస్ క్లాస్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయినా డెరైవ్డ్ మెథడ్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అయినా వీ కెన్ కాల్ ఇన్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వీటి కంప్లీట్ రైట్స్ ఉన్నాయి. హీ హ్యాస్ ద కంప్లీట్ రైట్స్ టు కాల్ దట్ వన్. ఓకే, ద బేస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్. అలాగే నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ కూడా టెస్ట్ చేద్దామండి. డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో బేస్ క్లాస్ లో వేరియబుల్ ఏ ఉంది, డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను, ఇంటూ బి ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. సో ఇంకొక మెథడ్ రాస్తున్నాను, void I am writing one more method, void add of. అంటే వేరియబుల్స్ ని కూడా టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను, యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. system dot out dot println of sum is equal to plus a plus b. is it possible యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా వేరియబుల్స్ ని కూడా అంటే, yes, the derived class is allowed to access the variables of base class. Derived class is allowed to access the variables of c1 dot b1 dot add మెథడ్ ని కాల్ చేసాము. సమ్ 0 అనా, ఎందుకని సమ్ 0 వచ్చిందండి? ఏం వాల్యూ ఇదేం కాదు సార్. యా, మనం ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 తీసుకుంది. మన వేరియబుల్ అయితే రాసాము కానీ దాన్ని ఇనిషియలైజ్ చేయడం మర్చిపోయాము. సో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ దట్ వన్. ఇప్పుడు 6 + 7 13. ఒకవేళ ఏ గనక స్టాటిక్ అయితే వాట్ అబౌట్ దిస్ స్టాటిక్? క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద బ్రీఫ్లీ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. బై యూజింగ్ ద సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే one derived class, one base class. We are using one derived class and one base class.
Clear? By using the single inheritance, we are allowing that one to access them. Is it clear, guys? ఇంతవరకు అర్థమైందని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో అప్ టు నౌ? ఇంతవరకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీకు ఎంతవరకు క్లియర్ అయితే నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు దాకా బేస్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ వేరియబుల్ ఏ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉంది దీనికి? దీనికి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఇప్పుడు దాకా ఏముంది? డిఫాల్ట్ ఉందండి, అంతే కదా. మనం వాడిన వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్ని డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ లో ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా అనేది మనం టెస్ట్ చేసుకుందాం. బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ కనుక పబ్లిక్ అయితే కెన్ వి యూజ్ దెమ్ ఇన్ డిరైవ్డ్ క్లాస్? చెక్ చేయండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. యాక్సెస్ అవుతున్నాయా? ఎస్ సార్. ఒకవేళ బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ కనుక ప్రైవేట్ అయితే డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? అన్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలండి మనం. నో సార్. బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ కనుక ప్రైవేట్ అయితే కెన్ వి యాక్సెస్ దెమ్? నో సార్. నెక్స్ట్, బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ కనుక ప్రొటెక్టెడ్ అయితే, ప్రొటెక్టెడ్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తే కెన్ వి యాక్సెస్ దెమ్ ఇన్ డిరైవ్డ్ క్లాస్? ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ టెస్ట్ చేసాము, ప్రైవేట్ డిఫాల్ట్ ఇందా నుంచి ముందే వాడాము, డిఫాల్ట్ ఓకే అయింది. పబ్లిక్ వాడితే ఓకే అయింది, ప్రొటెక్టెడ్ వాడితే ఓకే అయిందా లేదా? ఓకే అయిందండి. మరి ప్రైవేట్ వాడితే ఏమవుతుంది? ఒకవేళ డిస్ప్లే మెథడ్ కనుక ప్రైవేట్ అయితే హౌ టు యాక్సెస్? మరి డిరైవ్డ్ క్లాస్ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ని, ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోలేదా? దానికి ఛాన్స్ లేదా? నా క్వశ్చన్ అండి. ఒకవేళ డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ అవుతుంది, పబ్లిక్ కి ఓకే అవుతుంది, ప్రొటెక్టెడ్ కి ఓకే. మరి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే, బేస్ క్లాస్ లో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఉంటే అవి డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆ రైట్స్ వస్తాయా రావా? వస్తే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? పబ్లిక్ మెంబర్ ఆఫ్ ద సేమ్ క్లాస్. ఎస్, ఒకవేళ మనకు బేస్ క్లాస్ లో కనుక ఏమన్నా ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఉంటే ఓకే, ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద derived class with the help of public member of the base class. బేస్ క్లాస్ యొక్క పబ్లిక్ మెంబర్ యొక్క హెల్ప్ తోనే మనకి పాసిబుల్ అవుతుందండి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ పబ్లిక్ ఆర్ డిఫాల్ట్ మెంబర్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని నేమ్ ఏమనుకుందాము, డిస్ప్లే వాడాము, షో వాడేసాము, నేమ్స్ 2 నేమ్స్ వాడాము. నేను హెల్ప్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, వైడ్ హెల్ప్ అనే ఒక మెంబర్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, డిస్ప్లేని ఇది డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయగలిగిందా? ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు కాల్ ద డిస్ప్లే డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లేని కాల్ చేయలేకపోతుంది? ప్రైవేట్ కదండి సార్. అది ప్రైవేట్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే హెల్ప్ లో డిస్ప్లేని పెట్టానండి. ఐ హావ్ ప్లేస్డ్ డిస్ప్లే ఇన్ దిస్ హెల్ప్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఈ హెల్ప్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ కూడా అండి, వేరియబుల్ ఏని డైరెక్ట్లీ, వేరియబుల్ ఏ అనేది ప్రైవేట్ కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్ ఏని యూజ్ చేయలేదండి. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కాంట్ యూజ్ దట్ వేరియబుల్ ఏ. క్లియర్ అండి? ఈ వేరియబుల్ ఏని అది డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి దాన్ని వేరియబుల్ ఏని యూజ్ చేసుకొని ఏమైనా వర్క్ ఉన్నా సరే ఎవరి ద్వారా చేసుకోవాలి అంటే ఈ హెల్ప్ మెథడ్ ద్వారా చేయాలండి. క్లియర్? కాసేపు దీన్ని వదిలేసేయండి యాడ్ ని. నౌ సి, డైరెక్ట్లీ వీఆర్ అనేబుల్ టు కాల్ దట్ డిస్ప్లే. డిస్ప్లేని డైరెక్ట్ గా మనం కాల్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ యూజింగ్ కాలింగ్ హెల్ప్. మనం హెల్ప్ ని డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద base class. The derived class can't access directly
private members of the base class. So base class and private members ఇది యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు హెల్ప్ కావాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ పబ్లిక్ మెంబర్. డిఫాల్ట్ మెథడ్ కానీ పబ్లిక్ మెథడ్ కానీ కావాలి. From some public members are the default members of the base class. With the help of the public or default members of the base class, it will implement, it can access the private members. This is a private method of base class A. Base class A యొక్క ప్రైవేట్ మెంబర్ ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అంటే హెల్ప్ అనే ఒక డిఫాల్ట్ మెథడ్ ద్వారా. అది పబ్లిక్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇది పబ్లిక్ అవ్వచ్చు, ప్రొటెక్టెడ్ అవ్వచ్చు, డిఫాల్ట్ అవ్వచ్చు. ఐదర్ పబ్లిక్, ఓకే పబ్లిక్ మెథడ్ తీసుకు హెల్ప్ అనేది పబ్లిక్ అయినా నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్, డిఫాల్ట్ అయినా నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్, ప్రొటెక్టెడ్ అయినా పర్లేదు. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దాని యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవాలండి. క్లియర్ అండి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, ఇది అర్థమైందే? ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే వేరియబుల్స్ కి వద్దామండి. ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కి వద్దాం. ముందు మెథడ్ క్లియరా? ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ఉంటే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనేది. ప్రైవేట్ మెథడ్స్ క్లియర్ అండి. ఫస్ట్ హౌ టు యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ బై ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. అది ఐడియా వచ్చిందా ఇప్పుడు? రిమైనింగ్ వన్స్ ఎవరికైనా అండి ప్రైవేట్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ మెథడ్ కాల్ చేయలేము. సో మనం అదే బేస్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి ఒక పబ్లిక్ మెథడ్, డిఫాల్ట్ మెథడ్, ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. వేరే మెథడ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ప్రైవేట్ ని యాక్సెస్ చేయాలి డైరెక్ట్లీ వి కాంట్ యాక్సెస్. సో యూ మస్ట్ ఆస్క్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. ఓకే ఆ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి వేరే పబ్లిక్ మెథడ్ కానీ, డిఫాల్ట్ మెథడ్ కానీ, లేదంటే ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్ కానీ, ఓకే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దెమ్. వాటి యొక్క హెల్ప్ తోనే మనం ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయగలం. డైరెక్ట్లీ వీ కాంట్ కాల్ ద ప్రైవేట్ మెథడ్స్. అది అంతా మనకు బేస్ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ వచ్చినా సరే ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ అయినా డైరెక్ట్ గా రావు. దే కాంట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ గా ఈ పాయింట్ మనం జనరల్ గా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, మీకు ఐడియా ఉందో లేదండి, మన పేరెంట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రాపర్టీస్ అయితే డైరెక్ట్ గా మన ఆస్తులు మనకు వచ్చేస్తాయి. రైట్స్ ఉంటాయి, లీగల్ రైట్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు మన ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి, ఒక ఫాదర్ కి, ఆ ఫాదర్ కి పూర్వం నుంచి వచ్చిన ఆస్తి అయితే ఇద్దరు కొడుకులకి హక్కు ఉంటుంది. అదే ఫాదర్ కనుక ఓన్ గా సంపాదించుకున్న ఆస్తి అయితే దే డోంట్ హ్యావ్ లీగల్ రైట్స్. వాళ్ళ లీగల్ రైట్స్ లేవండి, ఆ ఫాదర్ ఇష్టం. ఎందుకంటే ఆయన సొంతంగా సంపాదించినైతేనేమో రైట్స్ అడిగే రైట్స్ లేవు. అతనికి ఇష్టమైతే ఒక్క కొడుకే పెడతాడు, లేదా ఇద్దరు కొడుకులు పెడతాడు, లేదా ఇద్దరికి పెట్టకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, అతను ఓన్ గా సంపాదించుకుంది కాబట్టి అతని కొడుకులకి హక్కు లేదు, డైరెక్ట్ గా హక్కు లేదు. ఇండైరెక్ట్లీ హక్కు ఉంటుంది కానీ డైరెక్ట్లీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్స్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్ ప్రాపర్టీ. అతను ఓన్ గా సంపాదించుకుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు? ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అంటాం. అదే అతనికి పూర్వం నుంచి వచ్చిన ఆస్తి అనుకోండి, ఓకే ఫాదర్ ప్రాపర్టీ మీద బోత్ సన్స్ హ్యావ్ రైట్స్, ఇద్దరికి రైట్స్ ఉంటాయండి. ఓకే అంటే పూర్వం నుంచి వచ్చిన ఆస్తి అయితే డైరెక్ట్ గా కొడుకుకి హక్కు ఉంటుంది, నా వాట నాకు పంచాల్సిందే అని అడిగే హక్కు ఉంటుంది. ఫాదర్ సొంతంగా సంపాదించుకుంది అయితే మాత్రం మనకు ఆ రైట్స్ లేవు, ఫాదర్ ని డిమాండ్ చేసే రైట్స్ లేవు మన దగ్గర. మనకు కొడుకులుగా హక్కు ఉంటుంది కానీ డిమాండ్ చేసే హక్కు లేదు. ఫాదర్ కాదు అంటే మనం ఏం చేయలేము, నేను ఇవ్వను పో అంటే వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా పబ్లిక్ మెథడ్స్ కానివ్వండి, ప్రొటెక్టెడ్ మెథడ్స్, డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అయితే డెరైవ్డ్ క్లాస్ హ్యాపీగా యాక్సెస్ చేసుకోగలదు కానీ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేదు. ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్సెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ మెథడ్. వేరే మెథడ్స్ యొక్క హెల్ప్ ద్వారా చేయాలి. ఇక్కడ ఆ మెథడ్ నేమే మనం హెల్ప్ అని తీసుకున్నాం. ఇది మెథడ్స్ గురించి. ఇకపోతే ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. మరి ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని కూడా ఏమన్నా ఒకవేళ డెరైవ్డ్ క్లాస్ కనుక ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే డైరెక్ట్లీ ఇట్ కాంట్ యూజ్ ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్. ఆ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేయాలి అన్నా సరే ఇట్ మస్ట్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ పబ్లిక్ మెథడ్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్. బేస్ క్లాస్ యొక్క పబ్లిక్ మెథడ్స్ ద్వారానే ఇట్ కెన్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా ఏదో ఒక పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ యొక్క హెల్ప్ కావాలి. ఓకే టు యాక్సెస్ ఎనీ ప్రైవేట్ మెంబర్, అది వేరియబుల్ అవ్వచ్చు, మెథడ్ అవ్వచ్చు, వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ మస్ట్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సమ్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఆర్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నా సరే ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు ప్రింట్ దట్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఏ, it is not allowing directly, see, not visible.
ఏ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్, దీనికి విజిబిలిటీలో లేదు, ఎందుకని అంటే ఇది ప్రైవేట్ కాబట్టి. సో కానీ ఇది ఖచ్చితంగా దీన్ని డిస్ప్లే చేయాలి, కానీ అదేమో విజిబిలిటీ లేదు. అప్పుడు ఆప్షన్ ఏంటంటే దాన్ని కూడా ఎక్కడ చేస్తాము, ఈ హెల్ప్ లోనే తీసుకుంటామండి. వి విల్ డూ దట్ వర్క్. హెల్ప్ లోనే దాన్ని డిస్ప్లే చేసుకుంటాము. చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మనం హెల్ప్ లో ఇప్పుడు ఏదైనా మెథడ్ లో ఏదైనా కాల్ చేయాలంటే హెల్ప్ లో పోయే చేయాలి సార్. ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇది డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయలేదు, అదేం మన వచ్చేసి హెల్ప్ లో కాల్ చేసి హెల్ప్ ని ఇది కాల్ చేసుకోవాలి. క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు మామూలుగా డైరెక్ట్ గా ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఏ అనేది పబ్లిక్ వేరియబుల్ అనుకోండి, నార్మల్ వేరియబుల్ అయితే, ప్రైవేట్ కాకపోతే వీడియో డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాడు. షో అనే మెథడ్ వాడి ఓన్ మెథడ్ తోనే డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు ఏని, వాడికి వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ అవసరం లేదు ఇంకా, ఎందుకంటే ఏ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్. అలాగే డిస్ప్లే కూడా కనుక పబ్లిక్ మెథడ్ ప్రైవేట్ మెథడ్ కాకపోతే ఈ హెల్ప్ అవసరం లేదు. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ హెల్ప్, హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ద డిస్ప్లే. ఈ హెల్ప్ తో పని లేకుండా వాడే డిస్ప్లేని కాల్ చేయగలడు, ఏని యూజ్ చేయగలడు, డిస్ప్లేని కాల్ చేయగలడు. హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్, ఎందుకంటే అవి ప్రైవేట్ కాదు కాబట్టి. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ కనుక ప్రైవేట్ అయితే, ఇఫ్ ద డిస్ప్లే మెథడ్ ఈస్ ప్రైవేట్, వీడు డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ డిస్ప్లేని కాల్ చేయలేడు. హీ కాన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ దట్ డిస్ప్లే. మనం డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లేని కాల్ చేయలేము కాబట్టి మనమేమో హెల్ప్ ని కాల్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ కాలింగ్ హెల్ప్ విచ్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ మెంబర్. ఆ హెల్ప్ ద్వారా డిస్ప్లేని కాల్ చేసుకున్నాం. విత్ దట్ హెల్ప్ వీఆర్ కాలింగ్ డిస్ప్లే. క్లియర్ అండి. డైరెక్ట్ గా b1 డాట్ డిస్ప్లే రాయాలి, అది పాసిబుల్ అవ్వలేదు కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ b1 డాట్ హెల్ప్. ఆ హెల్ప్ లోపల మనం ఏం చేస్తున్నాము, డిస్ప్లే మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్. సిమిలర్లీ వేరియబుల్స్ కూడా, ఇఫ్ ద వేరియబుల్ ఏ ఈస్ ప్రైవేట్, ఒకవేళ వేరియబుల్ ఏ కనుక ప్రైవేట్ అయితే డైరెక్ట్లీ ఇట్ కాంట్ యాక్సెస్ ఏను డైరెక్ట్ గా అది యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. సి నాట్ విజిబుల్, ఇట్ కాంట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఏను డైరెక్ట్ గా ఇది యాక్సెస్ చేసుకోలేదు కాబట్టి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, వీడి హెల్ప్ ని కాల్ చేశాడు. ఆ హెల్ప్ ద్వారా వేరియబుల్ ఏని డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు. హీ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వేరియబుల్ ఏ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ మెథడ్ హెల్ప్. క్లియర్ అండి. సేమ్ వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్, కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఎవరిదే హెల్ప్ చేస్తున్నాము, వేరే మెథడ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మన డిస్ప్లే మెథడ్ వేరియబుల్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వన్, వేరే వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాము. డైరెక్ట్లీ వీఆర్ అనేబుల్ టు యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము వాటిని. క్లియర్ అండి. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఉంటే కొంచెం వర్క్ మనకి ఎక్స్ట్రా వర్క్ ఉంటుందని, ఎందుకంటే వాడు చేసిందే ప్రైవేట్, ఎందుకు, సెక్యూరిటీ కోసం. ఎవరు పడితే వాడు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి బేస్ క్లాస్ ఏం చేసింది, వాటిని ప్రైవేట్ చేసింది. కాబట్టి ఏంటంటే ప్రైవేట్ చేసింది కాబట్టి అన్ని మన యాస్టీస్ గా ఎలా పడితే అలా వాడలేము, మనకు నచ్చినట్టు యూస్ చేసుకోవాలంటే నాట్ పాసిబుల్, దానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దాన్ని యూస్ చేయాలి అంటే ఏదో ఒక పబ్లిక్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఆర్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ కావాలి. C++ లో అయితే ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కావాలి. ఇక్కడ పబ్లిక్ అయినా, ప్రొటెక్టెడ్ అయినా, డిఫాల్ట్ అయినా నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి యూస్ చేసుకుంటే ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ కెన్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బేస్ క్లాస్. క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి, ఎందుకంటే మన సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అర్థమైతే ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని మనకు అర్థమైపోతాయండి. పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ప్రైవేట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు కొంచెం టాపిక్. సో చెప్పండి. పబ్లిక్, ప్రైవేట్ వచ్చినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం లేదండి. ఇప్పుడు ఊకే B12 ఎక్స్టెన్స్ A12 లో ఏమి మెథడ్స్ ఏం రాకోకుండా ఓన్లీ దాన్ని డిక్లేర్ చేసి ఊకే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే అది A12 లో యాక్సెస్ చేసుకుంటుందా? అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్, ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్. అంటే సార్ ఇప్పుడు A12 అనేది బేస్ క్లాస్ కాదు సార్, బేస్ క్లాస్ లో ఏదో ఒక మెథడ్ రాసినాం అనుకోండి, ఆల్రెడీ రాసాం, 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. B12 ఎక్స్టెన్స్ A12 తీసుకున్నాం కానీ సార్, దాంట్లో ఏం కాల్ చేయకుండా ఓన్లీ బ్లాక్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసి B12 కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే A12 లో అన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నా. అంటే మీరు అనేది అంటే ఇప్పుడు B12 లో మొత్తం ఏమీ లేదు, ఎంటీ. ఎస్ సార్. ఓకే, B12 ని ఎంటీ చేసేసి కెన్ వి యాక్సెస్ దిస్ వన్, డైరెక్ట్ గా దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి, హ్యాపీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి. మీరు B12 కి ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు, లేదా లేదు, అది మన ఇష్టం.
ఇక్కడ చూడండి, B12 కి ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తే ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు. షో లేదు కాబట్టి దాన్ని కామెంట్ లైన్స్ చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్ గా B1.help ని కాల్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇక్కడ B12 లో షో రాయాలా వద్దంటే మీ ఇష్టం అండి. B12 కి ఏంటంటే మనం ఓన్లీ ఎంటీ B12 క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ దీంట్లో పెట్టేసాయి. ఎడిషనల్ గా ఏమన్నా ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఎడిషనల్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, అవసరం లేదంటే వదిలేస్తారు, అది మీ ఇష్టం. ఇంకా షో అనేది ఏంటంటే నేను ఎడిషనల్ గా క్రియేట్ చేసిన మెథడ్, అవసరం లేదు నాకు డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే కాల్ చేసుకుంటా అంటే యూ కెన్ కాల్ డైరెక్ట్లీ డిస్ప్లే. షో ఎందుకు సార్ అసలు నేను అసలు ఏమి రాయను, షో గీ ఏం రాయకుండా డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లేనే యూజ్ చేసుకుంటాను అంటే డిస్ప్లే. క్లియర్ అండి? ఎస్ సార్. అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, మన ఫాదర్ ఒక హౌస్ కట్టించాడు. ఓకే, మనం ఒక హౌస్ కట్టించుకోవచ్చు, లేదంటే మనం ఫాదర్ ఇచ్చిన హౌస్ లో ఉంటాము, నాకు అది నచ్చలేదు ఓల్డ్ హౌస్ అనుకుంటే మనం వేరే హౌస్ కట్టించుకుంటాం, అది మన ఇష్టం. క్లియరా? వేరే హౌస్ మీరు ఖచ్చితంగా కట్టించాలని రూల్ లేదు, మీ ఫాదర్ ఇచ్చిన హౌస్ లో మీరు ఉండొచ్చు, అవసరమైతే దాంట్లో ఉంటారు, లేదంటే మీరు ఓన్ హౌస్ కట్టించుకుంటారు. అంతేగాని ఖచ్చితంగా నేను ఇంకో హౌస్ కట్టించాలి అనే రూల్ అయితే ఎక్కడా లేదు. వి డోంట్ హ్యావ్ దట్ రూల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఎస్ సార్. ఓకే. ఓహో, ఓకే అండి, ఆల్రెడీ 11:40 అయిందండి. ఐ హ్యావ్ సమ్ కంటిన్యూస్ క్లాస్ ఇస్ దేర్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ విల్ కంటిన్యూ దట్ వన్ లేటర్. క్లాస్ టైం అనేది మర్చిపోయానండి, యాక్చువల్లీ 11:30కి స్టార్ట్ చేయాల్సింది అది. సో ఓకే గైస్, ఐఎమ్ ఇమీడియట్లీ క్లోజింగ్ దిస్ వన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ విల్ కంటిన్యూ దిస్ వన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఒకవేళ డౌట్స్ లేవు అంటే వీ విల్ గో ఫర్ ద మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, చాలా టైం అయిందండి, సారీ ఫర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, బాయ్.